जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Heads of all departments, teaching and non-teaching members, distinguished guests, esteemed dignitaries and dear students. We are gathered here to celebrate the completion of yet another successful year since the establishment of the college in the year 1932. This August gathering celebrates the 94th foundation day of this flagship institution of modern education society. In the last 94 years, the institution has been true to its vision of imparting higher education of global standards to our young generation of students and to instill in them the true body and spirit exemplified by the phrase sportsmanship on the ground and off the ground, and the mission of promoting cultural and value education, maintaining conducive environment for educational activities, and promoting industry and institution interaction. The institution strives to remain committed to its logo for the spread of light. I now request our Principal of Noroshi Padia College, Professor Dr. Bharat Paule sir, to present the report reading for the academic year. Very good evening to one and all. Esteemed Chief Guest, Honorable Deepa Munde, Commissioner, Social Welfare, Maharashtra State, Guest of Honor, Honorable Tejasvi Satpute, Additional Commissioner of Police, Pune, Dr. A.S. Chandak sir, Professor Sachin Sanam sir, Trustees of Modern Education Society, Alkan Ashirman, CEO, Dr. Ganeshan, CFO, Principals and Vice Principals of sister institution, Vice Principal Dr. Samina Bapsana Kale Madam, Professor Ayes sir, distinguished dignitaries, retired life members, alumni, faculty members, non-teaching staff, ladies and gentlemen.
It is my privilege and honor to welcome you all to the 94th Foundation Day celebration of Naroji College, Pune. Today is not merely a celebration of another year in the life of our institution. It is a celebration of a legacy built of knowledge, values, service and excellence. It is also an occasion to express gratitude to those who laid the strong foundation and to reaffirm our commitment to shaping the future with the same vision and dedication. Our college established on 21st July 1932 under the aegis of Modern Education Society has stood as a beacon of higher education for nearly a century. Guided by the visionary leadership of Principal V.K. Jog and supported by the generous contributions of Sir Kasrawadia and Sir Neswadia, this institution has continuously nurtured generations of students. We fondly remember our former principals whose leadership transformed this institution into one of the Maharashtra's most respected colleges. We also express our heartfelt gratitude to every teaching and non-teaching staff member who has served this institution for the past 94 years. Their dedication, sacrifice and commitment have shaped the identity and reputation that we proudly cherish today. Ladies and gentlemen, today Naroji College is a home to over 7,500 students, including learners from more than 18 countries, making our campus a vibrant center of cultural diversity and academic excellence. We remain deeply committed to the ideas of equality and inclusion. A significant number of our students are differently able and we are proud to provide them with specialized academic and infrastructural support. The Tuipurai Writers Club, coordinated by Professor Neeraj Bagar, continues to provide volunteers, writers during examination, ensuring equal opportunities for visually impaired students. This year, I am delighted to announce another important milestone from our academic year 26-27. Our college is the first college in the Maharashtra who has implemented free education scheme for eligible first year BSc students. Our commitment towards women's empowerment through education. Our efforts in student welfare extend far beyond academics. Under the guidance of Dr. Pandapati sir, along with the Rotary Club of Pune and generous philanthropists, including Mr. Santosh Barle, medical camps and assistant equipments were provided to visually impaired students. Our students also actively participated in the organ donation awareness rally organized by Government of Maharashtra and Sasun Hospital. Friends, the strength of any institution lies not only in classroom but also in the character it builds. Our NSS unit led by Dr. Komal Samant, Dr. Nitin Rode and Dr. Sambhaji Varve continued its remarkable service through blood donation camps, tree plantation drive and successful special winter camp at Khanapur village. These activities remind us the education must always be accompanied by compassion and social relation responsibility. Similarly, our NCC level Army and Air Wings under the guidance of Professor P.N. Shinde, Dr. Vikas Jadhav and Dr. David Kantar have brought immense pride to the institution. Several of our cadets have joined armed forces while many represented the college in prestigious national camps, including the Republic Day Camp, Thal Sainik Camp, Vayu Sainik Camp, Youth Exchange Program, Mountaineering Expedition. The achievements exemplify discipline, leadership and participation. Our students have also excelled in sports, international participation by Ms. Pooja Gupta, Ms.
Shubha Patil and Ms. Vanshika Pandit, along with numerous national and state level achievements, demonstrate the spirit of excellence and defines our campus. Our cricket teams, athletics, relay team, and cross-country runners have brought knowledge to the college through outstanding performances. Equally remarkable have been the achievement of our cultural department, winning the General Championship of Certified Cultural University for the third consecutive year, is a historic accomplishment. Our students also represented the university and state and zonal youth festivals and earned prestigious honors including the Best Actor Award. Their performance at Raj Bhavan, Mumbai on Maharashtra Day was indeed a proud moment for the entire college family. Ladies and gentlemen, the achievements of an institution are ultimately the achievements of its teachers. I congratulate all the faculty members who have been promoted to the post of professor and associate professor this year. Their academic journey inspires our students and younger colleagues alike. Our faculty members continue to contribute significantly to research publications, patent funded projects, and doctoral guidance. During this academic year, our teachers collectively published 59 research papers, secured grants worth 2.5 lakhs, and collaborated with premier organizations including DST, DPTS, SIR, ISRO, DRDO, ICAR, and many others. I am especially proud that Society of Petroleum Engineers Student Chapter, under the leadership of Dr. Sagar Thakurdas, received the prestigious Regional Student Chapter Award 2025 for the Asia Pacific region, bringing international recognition to our institution. Our commitment to academic excellence also finds expression through industry collaboration. This year alone, the college signed 14 MOU with reputed organizations and institutions, strengthening research, innovation, internship, and employability of our students. Placement activities have also yielded encouraging outcomes, with many more students securing employment in government and private organizations. Particularly heartening is the achievement of 4 visually impaired students who have successfully joined banks as POs, providing that determination and opportunity together can overcome any barrier. Friends, education is meaningful only when it contributes positively to the society. Keeping with our cultural tradition and social responsibility, our campus welcome and hosted over 500 orphanages during the annual pilgrimage. This initiative is supported wholeheartedly by the staff of Manojwade College and sister institutions of Modern Education Society. Reflected the values of compassion, hospitality, and community service that our institution will cherish. The examination section has also continued to function with efficiency and transparency, ensuring timely conduct of exam and declaration of results. I congratulate the entire examination team for their dedicated service. Throughout the year, we also organize teacher training programs, youth connect initiative, academic workshop, observation camps, scholar programs, and numerous lectures by academic professionals for further enriching the academic environment of our college. Ladies and gentlemen, as we celebrate 94th glorious year, we are reminded that institutions do not become great merely because of their age. They become great because of the values they uphold and the lives they transform. I firmly believe that the true strength of Manojwade College lies in the collective effort of every member of Wade family, our trustees, management, faculty, staff, alumni, parents, and above all, our students. Before I conclude, I express my heartfelt gratitude to our chief guest, Honorable Deepak Ma'am, and our guest of honor, Honorable S.स. Ma'am, for sparing their valuable time to grace this special occasion.
we move towards our centenary journey, let us continue to uphold the ideas, the ideals upon which this great institution was founded. Together, let us continue our mission for the spread of light. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you for enlightening the audience with the history of the college, the various all-round year activities of the college, the programs, the awards and achievements of the students of the staff, and also for highlighting the fact that Maharishi Wadia College remains one of those premier institutes that is offering free education to the BSc students. Thank you, sir. As we proceed, we shall now witness an introduction of today's guest of honor, Honorable Tejasvi Satpute ma'am, through an audio visual. एका साध्या सामान्य कुटुंबातील मुलगी मूळची अहिल्यानगरच्या शेवगावची आई प्राथमिक शिक्षिका तर वडील शेतकरी. लहानपणी पायलट होण्याचे स्वप्न मनाशी बाळगून ती शिक्षणाचे धडे गिरवत होती. परंतु पुढे काही गोष्टींमुळे तिला ते स्वप्न पूर्ण करता आले. निराश न होता तिने पुढे बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये शिक्षण घेतलं. पण तिला तेवढ्यावरच थांबायचं नव्हतं, म्हणून तिने एलएलबीचं शिक्षण घेण्याचं ठरवलं. आणि त्याच दरम्यान तिला UPSC परीक्षेबाबत समजलं आणि त्यानंतर तिने या परीक्षेची तयारी सुरू केली. तिने तिसऱ्यांदा आपली स्वतःची फील्ड बदलली होती. पहिल्यांदा बायोटेक्नॉलॉजी, त्यानंतर LLB आणि नंतर UPSC. त्यामुळे तिला अनेक टोमणे ऐकून घ्यावी लागली. LLB करत असताना त्यांनी पहिल्यांदा UPSCची परीक्षा दिली व त्यात त्यांना अपयश मिळालं. परंतु त्यांनी हार मानली नाही. त्यांनी थेट मुंबई गाठली आणि पुन्हा जोमाने अभ्यासाला सुरुवात केली. प्रत्येक यशामागे असते अथक मेहनत, न थांबणारी जिद्द आणि स्वतःवरचा विश्वास. शेवटी तो दिवस उजाडला. 2012 मध्ये UPSC परीक्षेत 198वा रँक मिळवत 2012च्या महाराष्ट्र कॅडरच्या IPS अधिकारी होण्याचा मान त्यांनी मिळवला. आणि ते नाव म्हणजे आदरणीय IPS तेजस्वी बाळासाहेब सातपुते. पोलीस अधिकारी म्हणजे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणारे व्यक्ती होते. त्या समाजाचा विश्वास जपणारा अभ्यासक्रम, कर्तव्यनिष्ठ शिस्त, निर्णय क्षमता आणि संवेदनशीलता या 4 मूल्यांच्या आधारावर त्यांनी आपल्या सेवेत एक वेगळीच ओळख निर्माण केली. महिला सुरक्षा असो, युवकांमध्ये जागृती निर्माण करणं असो किंवा नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी विश्वास निर्माण करणं असो, प्रत्येक जबाबदारी त्यांनी मनापासून पार पाडली. कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता आणि माणुसकी जपण्याची वृत्ती हीच त्यांच्या नेतृत्वाची खरी ताकद आहे. आज हजारो विद्यार्थी त्यांच्याकडे प्रेरणास्थान म्हणून पाहतात. मोठी स्वप्न पहा, आयुष्याला घाबरू नका, सातत्याने प्रयत्न करा आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याचं ध्येय ठेवा. हा संदेश त्यांच्या संपूर्ण प्रवासातून मिळतो. यश म्हणजे पद नव्हे, तर यश समाजाच्या मनात निर्माण झालेला विश्वास, कर्तव्य आणि प्रामाणिकपणा याच सेवाभावाच्या बळावर आयुष्य जगणाऱ्या आदरणीय IPS तेजस्वी बाळासाहेब सातपुते मॅडम यांना नवरोजी वाडिया महाविद्यालयाच्या 94व्या स्थापना दिवसानिमित्त महाविद्यालयात सन्मानित करताना मनस्वी आनंद होत आहे. On to the felicitation, and I request all our principals and vice principals on stage to come forward to kindly felicitate our guest of honor, Honorable Tejasvi Satpute ma'am.
I request all dignitaries to kindly take this. We shall now move forward and witness yet another documentary, which is the introduction of today's chief guest, Honorable Deepa Munde Madam, through an audio visual. प्रत्येक यशामागे असतो संघर्ष, प्रत्येक संघर्षामागे असतं एक स्वप्न. कर्नाटकातील विजापूरच्या शहरातून सुरू झालेला हा प्रवास आज महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील प्रभावी नेतृत्वापर्यंत येऊन पोहोचलाय. ही कथा आहे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांची. ज्ञानाची ओढ आणि मेहनतीवर असलेला विश्वास यामुळे त्यांनी शिक्षणाला आपल्या आयुष्याचा जणू पायच बनवलं. धारवाड येथील कृषी विद्यापीठातून त्यांनी BSc कृषी ही पदवी संपादन केली. ग्रामीण भारत, शेती आणि सामान्य माणसाच्या जीवनाशी त्यांचा जवळचा संबंध याच काळात अधिक दृढ झाला. त्यातूनच त्यांनी पुढे भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाण्याचं ठरवलं. 2010 मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत संपूर्ण भारतामध्ये 86वा क्रमांक मिळवत त्यांची भारतीय पोलीस सेवेसाठी निवड झाली. पण त्यांचं ध्येय अजून पूर्ण झालं नव्हतं. स्वतःला अधिक सक्षम सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली. 2011 मध्ये देशात 30वा क्रमांक मिळवत भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांची निवड झाली आणि महाराष्ट्र केडर त्यांना प्राप्त झालं. ही केवळ यशाची नव्हे तर स्वतःवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्तिमत्वाची कहाणी होती. सप्टेंबर 2013 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून त्यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीची महत्त्वाची सुरुवात केली. जानेवारी 2015 मध्ये बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल घडवले. धाराशिव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी व्यापक वृक्षारोपण मोहीम राबवली. बीड जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी बालविवाहाविरोधात व्यापक मोहीम उभारली. या उल्लेखनीय कार्यासाठी त्यांना प्रतिष्ठेचा स्कॉच पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत नवीन बदल घडवून आणले. दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या नेतृत्वाची ओळख म्हणजे संवेदनशीलता, परिणामकारक अंमलबजावणी आणि लोककेंद्रित प्रशासन. त्यांनी सिद्ध केलं की खरं नेतृत्व अधिकारात नसतं, ते संवेदनशीलतेत असतं. खरी ओळख पदाने निर्माण होत नाही तर ती निर्माण होते कार्याने. आज आयएएस दीपा मुधोळ मुंडे यांना नवरोजी महाविद्यालयाच्या 94व्या स्थापना दिवसानिमित्त महाविद्यालयात सन्मानित करताना आम्हाला मनस्वी आनंद होत आहे. I once again request our principals, vice principal and other dignitaries on stage to kindly come forward to felicitate our chief guest, Honorable Deepa Munde Madam.
Guardian Award is a prestigious alumni honor bestowed by Naroshi Vaidya College to celebrate distinguished former students who have achieved excellence and made exceptional contribution in various fields. I request our Vice Principal, Professor Dr. Roxwala Kale Madam, to kindly declare the name of this year's awardee and also read the citation. A very warm good evening to all fellow audience, dignitaries on the dais, distinguished invitees, ladies and gentlemen. One of the most cherished traditions of our Foundation Day is to honor those guardians whose lives and work have brought lasting distinction to our institution. This year's recipient is someone whose name evokes respect, admiration, and deep affection among generations of students, colleagues, and alumni. A distinguished academic, former head of the Department of English, and former principal of Naroshi Vaidya College, he has inspired countless young minds and has left an indelible mark on the history and legacy of our institution. It is my privilege and honor to announce the recipient of the Eminent Guardian Award for this year, Principal Dr. N.M. Aston. I now have the privilege of reading the citation. Every year on its Foundation Day, the Modern Education Society and the Naroshi Vaidya College felicitates its exemplary alumni for their extraordinary work with the Eminent Guardian Award. On the occasion of the 94th Foundation Day, the office bearers, members of staff and students of the Naroshi Vaidya College feel honored and privileged to felicitate Dr. Nathan and M. Aston with the Eminent Guardian Award for the year 2026. Dr. Aston completed his graduation from Naroshi Vaidya College and obtained his MA and PhD degrees from the University of Pune. With a teaching career spanning over 42 years at Naroshi Vaidya College, Dr. Aston rose to become the principal of the college. He has authored 9 books, including one published in London, and has contributed 63 research articles to reputed journals and books. Dr. Aston has also participated in more than 55 programs on Doordarshan and delivered over 50 talks on All India Radio. Dr. Aston served in the Naval Wing of the National Cadet Corps and was conferred the honorary rank of Lieutenant Commander by the President of India for his meritorious service. He also served on the Chief Minister's Advisory Committee for NCC and was honored with 3 medals by the Director General of NCC for his distinguished service. He has guided 14 MPhil and PhD students. Dr. Aston has served as a member of the academic councils of the University of Pune, University of Mumbai, and Bharati Vidyapeeth. He has also served as chairman and trustee for 36 years at the PPHES Society, Ahmednagar. Dr. Aston has received prestigious awards, including the Sarvapalli Radhakrishnan Award for Best Teacher and the Man of the Year 2000 honor from the American Biographical Institute, USA. Currently, Dr. Aston serves as chairman of the Indian Joint Trust and the American Joint Distribution Committee for India. He also serves as vice president of the Sea Cadet Corps. It gives us immense pride to present this citation to this year's Eminent Guardian Awardee, Dr. N.M. Aston, in recognition of his exemplary contribution to society. The Naroshi Vaidya College also expressed their sincere gratitude to Dr. Aston for galvanizing the lives of generations
dignitaries on the dais, fellow audience, my dear friends, my students, ladies and gentlemen, I stand before you today with a heart filled with gratitude and deep humility as I accept the eminent Guardian Award to be honored by the very institution that has shaped my life as a student, a teacher, head of the Department of English, and later on as its principal, is truly one of the greatest privileges of my life. I offer my sincere thanks to the trustees, principal, vice principals, and the committee that decided to recommend me for this award. To my students, many of whom have gone on to become leaders in their own fields, thank you for giving meaning to my life and the work that my life taught me. A teacher's greatest reward is not found in awards or titles, but in witnessing the success, character, and integrity of those he has had the privilege to teach. I joined Nauroji Wadia College as a student in 1965. Most of you are not thought of. I must confess, rather I must tell you that I was extremely lucky to have the best teachers in my life who literally molded us to become better human beings. I got the highest number of marks in English at my BA examination in 1969, and I was immediately taken up as a tutor in
1969 on a salary of 87 rupees. Next year, I got a letter from the management saying that they are happy with my contribution to teaching, and the management has decided to continue me for one more year, and my salary rose to 90 rupees. I got an increment of 2 rupees 50. But after that I didn't get a break. I was a student in 65, I joined the faculty in 69, then I became a tutor. I did my MA in 71, and I was immediately taken up as a lecturer, and since then I was teaching BA classes. Then we started MA English in 1991. Then I was teaching MA classes as well. I also taught at the university and St. Mira's College, the language paper, and I really enjoyed teaching. I want to tell you, my colleagues, that students are the most important for us in this teaching profession. Our salary comes from the institution, comes from the government, that we all accept. But as I always tell my fellow teachers at orientation courses and other classes, they are our annadata, and we have to respect them, love them. This is a profession where things are mutual. You can't always expect respect from the students. You have to also respect them. You have to go out of your way to reach out to the weakest student. I'll just take a few minutes of yours to tell you. When I joined in 65, we had 2 divisions of students who came from Marathi medium. And later on, after 4 years, we had 2 divisions of students who came from Iran. You may not believe, but the classes were flooded with students from Iran. Earlier the classes were flooded with students from Marathi medium. I always made it a point to meet the weaker section of the students on Sundays and holidays. I don't think Dr. Dasani is here, but he is a witness to that. And he also used to come on Sundays and holidays. We also took lectures which may not be allowed on Independence Day, flag hoisting, and Republic Day after flag hoisting. And we saw to it that the weakest students were molded in such a way that they could sit in our class and understand. So when you are teaching, you have to not only concentrate on the students who are sitting in front of you, but to the student who is sitting on the last bench. I always told my teachers that you must always move about in the classroom, so that you have control not only over the class, but over the students and what you are teaching. Always believe that we are in this profession because of our students. And that is what I believed from my day one. This is the only college, I must say, where there was not such thing as seniority and juniors, senior teachers and junior teachers. From day one, I never experienced. I was very scared to sit next to Principal B.R. Kamble or even Principal R.D. Choksi. So I used to sit elsewhere. Many times they used to get up and come and sit next to me and ask me, what are you doing? When do you have a lecture? And some personal questions. I said, this is wonderful. This is the Wardian spirit. This is what separates Wadia College from the rest. This is one family. And I am really grateful to my students, and I want to say
say with conviction that I had the best students from day one till I retired. I had the best teachers, I had the best colleagues, I worked under the best principals, right from Principal N.G. Suru, he had retired when I joined, Principal Mahajan was there, Principal Sappe, Principal Gargil, and so on. But they never showed seniority in the sense, or they were at the top. They used to mix up with us, they used to be friendly. When we used to have tea break in the common room, they used to all come there. Principal Damle taught me at my S5BA. I don't know if many of you know Principal Damle. He was a great professor of philosophy. He taught in this college, and he referred to Dr. S. Radhakrishnan's books. He has referred to B.R. Damle in his books as well. That is the status, that is the type of teachers we had here. English department had Miss Menocha Hundi, Miss Shroff, Barucha, Mehrundi, Taru Khanwala, excellent teachers. And I must say I learned a lot from them. I learned a lot from this college. This college has actually molded me. This college has made me see life better. This is not only education of books, but it is your education of your future, what you should do. We used to have counseling, we used to have meetings with students regularly, we used to have students coming in the hall, teachers sitting around trying to find out what is required from the students, from us. I am very happy that I can see Dr. Patel, a very excellent Secretary of Guardian Association. I will say with pride, he is one of my students. And then also he used to shine, and now also he is shining. There are many people in the audience, but I can see some of my naval cadets who have come. I am really grateful to all of you. Thank you very much. God bless you. I want to especially thank our Vice Principal, Dr. Samina Boxwala. You read such a nice thing about me, and you read it so well, as usual. She is the best when it comes to reading or speaking. I really enjoyed, and I thank the trustees, the management, principal, vice principals, and all of you, my friends, for bestowing this wonderful award on me, and I shall always praise God Almighty for your safety. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, your journey is truly inspiring. As you change roles from being a student to a tutor and a teacher. And as sir rightly points out, we must respect and love our students because we are teachers, because a student is a student. And I would like to share this moment that sir belongs to the English department and sir is the eminent awardee and I too belong to the English department. Thank you so much, sir. As we move on, I now request the guest of honor, Honorable Tejasvi Sakude ma'am, to address the audience. नमस्कार सर्वांना. नमस्कार. आज मंचावरती उपस्थित असलेल्या माझ्या वरिष्ठ सहकारी दीपा मुदोळ मॅडम, आजचे सत्कार मूर्ती नाथन आस्टन सर, आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य बहुले सर, बॉक्सवाला मॅडम आणि मंचावरती उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय, समोर उपस्थित असलेले
माजी विद्यार्थी आणि आत्ता महाविद्यालयामध्ये विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले सर्व प्राध्यापक मंडळी, उपस्थित माझे मित्र हनुमंत आणि मैत्रीण पद्मिनी आणि उर्वरित सर्व, मला सगळ्यांना मी सर्वप्रथम महाविद्यालयाच्या 94व्या फाउंडेशन डे निमित्त खूप खूप शुभेच्छा देते. कार्यक्रमाला जेव्हा मी निघाले, मला जवळपास निघतानाच अर्धा तास उशीर झालेला होता. 6 वाजताचा कार्यक्रम होता. मी 6:30ला तिथून निघाले होते आणि एका मीटिंगमध्ये अडकले होते. त्यामुळे तिथे पोहोचेपर्यंत आपण जाऊन काय बोलणार आहोत याच्यावरती मला काही विचार करता आला नाही. आत्ता जेव्हा मंचावर मी बसले आणि सरांना ऐकत होते, त्यावेळेला मी विचार केला की आपण आपल्या जीवनामध्ये आपल्या शिक्षकांचं, आपल्या शाळा महाविद्यालयांचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे हे आज या निमित्ताने व्यक्त व्हावं. आणि सरांकडे बघून मला देखील माझ्या शिक्षकांची, माझ्या प्राचार्यांची, माझ्या शाळेची, माझ्या महाविद्यालयाची आठवण झाली. त्या आठवणी जागवताना सर्वप्रथम नवरोजची वाडिया महाविद्यालयाची एक छोटी आठवण माझ्यासोबत आहे. आज 3री वेळ आहे की या महाविद्यालयाला भेट देत आहे. सन 2002 मध्ये इयत्ता 9वी मध्ये शिकत असताना सर महाराष्ट्र इंटेलिजन्स सर्च एस टॅलेंट सर्च ही परीक्षा आय थिंक महाविद्यालयाकडून घेतली जायची आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून काही विद्यार्थी निवडले जायचे आणि नंतर त्यांचा सन्मान, पेरेंट्सचा सन्मान केला जायचा. सन 2002 मध्ये मी पहिल्यांदा नवरोजची वाडिया महाविद्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर सन 2017 मध्ये इथं TCP ट्रॅफिक म्हणून कार्यरत असताना एका ट्रॅफिक अवेअरनेसच्या प्रोग्रामसाठी मी इथं येऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता. आणि त्यानंतरची आताची 3री वेळ आहे की मला तुम्ही सगळ्यांनी निमंत्रित करून महाविद्यालयाच्या इतक्या सुंदर कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची संधी दिलेली आहे. माझं शिक्षण जे आहे ते 12वी पर्यंत शेवगाव या ठिकाणी झालं. शेवगाव हे पूर्वीचं अहमदनगर, आताचं अहिल्यानगर मधला एक तालुका आहे. ज्या शाळेमध्ये आणि ज्या महाविद्यालयामध्ये माझं शिक्षण, ज्युनियर कॉलेजमध्ये माझं शिक्षण 12वी पर्यंतचं शेवगावमध्ये झालं. मी म्हणेन की आज मी जे पण काही आहे त्यामागे माझ्या आईवडिलांची शिकवण आणि माझ्या शिक्षकांचा मला मिळालेलं मार्गदर्शन, या 2 गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या ठरलेल्या आहेत. ते जसं चाणक्याने म्हणून ठरवलं की कोणी शिक्षक सामान्य नाही होता, निर्माण और प्रलय बोध खेळते पलते. त्यामुळे आपल्याला शिक्षक म्हणून अभिमान वाटावा इतकी मोठी जबाबदारी आपल्यावरती आहे, ती समाजाने टाकलेली आहे. मुळात फार पूर्वी जेव्हा शिक्षण व्यवस्था नव्हती, तर हे शिक्षण व्यवस्था कशी निर्माण झाली असेल? कुठंतरी खूप चांगल्या वक्त्याकडून याच्याविषयीची पार्श्वभूमी काय असू शकेल हे ऐकलं होतं आणि मला ते पटलं की ज्या वेळेला या कुठल्याही व्यवस्था नव्हत्या, सिव्हिलायझेशन अजून झालेलं नव्हतं, त्यावेळेला माणसाला हे कळत होतं की माझं बाळ हे माझ्यासारखं दिसतंय आणि माझ्यासारखं वागतंय. पण कधीतरी असं माणसाला वाटलं असावं की ह्यानं माझ्यासारखं व्हायला नको, कारण मी आदर्श नाही. याने ह्या समोरच्या व्यक्तीसारखं व्हायला मला हवं, कारण ही व्यक्ती चांगली. आणि कदाचित त्याच्यातून गुरुकुल नावाची पद्धत समोर आली असावी की मुलांना एका ठराविक वयाचं झाल्यानंतर लोक शिक्षकांकडे पाठवत असत, त्यावेळेला त्यांना गुरु म्हणत असत आणि त्या गुरुच्या सानिध्यामध्ये राहून त्याच्या चांगल्या गोष्टी शिकण्यासाठी पालक मुलांना स्वतःपासून दूर देखील ठेवत असतात. सो शिक्षकावरती ही जबाबदारी आहे की जी गोष्ट घरी साध्य होऊ शकत नाही, ज्या सवयी घरी लागू शकत नाही, जी शिस्त घरी लागू शकत नाही, जे संस्कार घरी होऊ शकत नाही, असे सर्व संस्कार किंवा घरी प्रत्येक व्यक्तीकडे ते ज्ञान असेलच असं नाही, असं ज्ञान स्वतः अर्जित करणं आणि ते ज्ञान आपल्या विद्यार्थ्यांकडे पास ऑन करणं, चांगल्या गोष्टी त्याला शिकवणं, ही जबाबदारी सुरुवातीपासून समाजानं शिक्षक या व्यक्तीवरती टाकलेली. आणि म्हणून तो भविष्याचं निर्माण करत असतो. माझ्या घरामध्ये माझी आई ही प्राथमिक शिक्षिका होती. जानेवारी 2025 मध्ये नुकतीच ती
रिटायर झाली आणि तिला साधारणतः ती 20 वर्षाची असताना तिनं शिक्षकी पेशामध्ये ती आली होती. तेव्हापासून ते तिला रिटायर होईपर्यंत मी तिला पाहत आलेली आहे, कारण ती 19 वर्षाची असताना माझा जन्म झालेला होता. त्यामुळे मी तिला जसं मला कळतंय तसं बघत आली आहे, तिची धडपड बघत आली आहे आणि तिला तिच्या प्रोफेशन विषयीचा असलेला अभिमान सुद्धा बघत आली आहे. एक शिक्षक जर ठरवलं तर काय करू शकतो याचं जिवंत उदाहरण मी माझ्या घरामध्ये पाहिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आज सरांना ऐकत असताना, त्यांच्या अचिव्हमेंट्स ऐकत असताना, त्यांच्या जुन्या आठवणी ऐकत असताना मला त्या सगळ्या गोष्टींची पुन्हा आठवण होते. माझ्या सर्व शिक्षकांची मला आठवण होते. खूप लहान असताना मला आठवतंय की वर्गामध्ये अगदी गृहपाठ वगैरे न आणणारी आणि रोज छड्या खाणारी, रोज उशिरा येणाऱ्या व्यक्तींपैकी मी एक होते. सो याची तक्रार अगदी रितसर माझ्या आईपर्यंत वेळोवेळी पोहोचवण्याचं काम माझ्या शिक्षकांनी केलं आणि घरी आल्यानंतर त्याचा समाचार घेण्याचं काम माझ्या आईने केलं. आणि या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम असा झाला की हळूहळू माझ्यामध्ये शिस्त लागत गेली. त्यामुळे मला आज मागे म्हणून पाहताना माझ्या शिक्षकांनी मला जे रागवलं होतं ते सुद्धा आशीर्वादासारखंच वाटतं आणि त्यांनी केलेला अपमान सुद्धा आज मला सन्मानच वाटतो की जर माझ्या शिक्षकांनी हे त्यावेळेला केलं नसतं तर जे काही चांगल्या गोष्टी आणि चांगली शिस्त आपल्याला अंगी बांधता आली ती आपल्याला कधीच करता आली नसती. आज आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतो की आमच्याकडे शेवगावकडे किंवा अगदी नगर भागात किंवा आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा असं असेल. आपल्याला माहिती आहे दसऱ्याच्या दिवशी आपण सरस्वतीचं पूजन करतो. त्या पूजनामध्ये फुलं ठेवली जातात, सुपारी ठेवली जाते, खोबऱ्याची वाटी ठेवली जाते, आपट्याची पानं ठेवली जातात, एखादा कॉईन ठेवला जातो. अशी ती पूजा सरस्वतीची मांडली जाते. आम्ही लहान असताना दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी सरस्वतीसाठी मांडलेली ही पूजा आई मला कागदात बांधून देत असे आणि ती पूजा दुसऱ्या दिवशी वर्ग शिक्षिकेच्या पायावर वाहिली जात असे. हे स्थान आहे शिक्षकाचं. ते कसं होतं एकेकाळी जेव्हा आपण सगळे शिकत होतो म्हणून आपल्या पिढ्या ह्या खूप चांगल्या घडत गेल्या असं मला वाटतं. हळूहळू सगळ्याच बाबतींमध्ये हे जे नातं आहे ते कमकुवत होत गेलं असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे. आज माझ्या मुलीला शाळेत शिकत असताना पाहताना मी आणि माझ्या शिक्षिकेमध्ये जे बॉन्डिंग होतं, मी आणि माझ्या गुरुजींमध्ये जे बॉन्डिंग होतं, नंतर माध्यमिकमध्ये शिकताना सर आणि मॅडम यांच्यासोबत माझं जे बॉन्डिंग होतं ते माझी मुलगी आणि तिच्या मैत्रिणींचं त्यांच्या शिक्षकांसोबत असताना मला दिसत नाही. किंवा कॉलेजमध्ये सन 2005 ते 8 मी महाविद्यालयामध्ये होते. त्यानंतर आयएएस लॉ कॉलेजला मी अर्धवट LLB पूर्ण केलं आणि ते आता मी पुन्हा पूर्ण करायला घेतलेलं आहे. 1 वर्ष माझं पूर्ण झालंय आता LLBचं, कारण मोठा गॅप असल्यामुळे मला ते आधीचं कंटिन्यू नाही करता आलं. मला परत फर्स्ट इयरपासून सुरुवात करावी लागली. सो मला तो फरक जाणवतो. मग आपल्याला समाज म्हणून आणि त्या समाजात सुद्धा हे आपल्याविषयी चाललेलं आहे म्हणून इथल्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या गोष्टीचा उर्वरित समाजापेक्षा अधिक विचार करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं की हे का होत असावं आणि हे काय पद्धतीनं आपल्याला बेटर करता येऊ शकेल. कारण घरी आई वडिलांवरती सुद्धा जितका विश्वास नसायचा किंवा जे म्हणतो सोनाराने कान टोचले पाहिजे. एखादी गोष्ट आईची ऐकली जात नसेल तर ती शाळेत घेऊन जात असेल आणि सांगत असे की हे तुम्ही सांगा म्हणजे मी ऐकते. सो ऐकलं जात होतं ते आता कुठेतरी कमी होताना दिसतंय आणि हे सगळ्या स्तरांवर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सर्व ठिकाणी आणि कॉलेजमध्ये सुद्धा हे अपवाद नाही असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे. त्यामुळे आपल्याला हे बेटर कसं करता येऊ शकेल या निमित्ताने नवगोष्ठी वाडियाचे सर्व लोक आणि इथे अनेक प्राध्यापक असे आहेत की जे रिसर्चर आहेत किंवा मेजॉरिटी ऑफ दॅम हू आर रिसर्चर्स. मला वाटतं की ह्याच्यावरती काहीतरी आपला अभ्यास करून त्याचे काहीतरी ऑब्झर्वेशन्स आणि त्याच्यावरच्या उपाययोजना आणण्याचं काम कुठल्या तरी डिपार्टमेंटनं हाती घ्यायला या फाउंडेशन डेच्या निमित्ताने हरकत नाही. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना मी हीच विनंती करेन. आज आपण बघतोय की आपली जी तरुणाई आहे, तरुणाई अनेक गोष्टींमध्ये भरकटली आहे. म्हणजे मोबाईलचं ॲडिक्शन पासून ते मोबाईलचे क्रिमिनल्स होण्यापासून आणि व्हिक्टीम होण्यापर्यंत सर्व प्रकारे आपली तरुणाई या गोष्टींमध्ये अडकलेली दिसते. त्याच पद्धतीने आपण जर व्यसनांचं प्रमाण पाहिलं तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यसनांनी आपली तरुण पिढी होताना दिसते. आमच्याकडे नार्कोटिक्स किती कोटी रुपयांचं जप्त झालं आणि किती केजी जप्त झालं याचं प्रमाण पाहिलं तर असं वाटतं की हे तर इन्फॉर्मेशन बेस्ड होतं. 100% इन्फॉर्मेशन तर येत नाही आपल्याकडे. इन्फॉर्मेशनपैकी थोडीशी इन्फॉर्मेशन
तुम्ही जर गेल्या 5-10 वर्षांमधलं हे काढलं तर हे प्रमाण अर्थात ते सगळेच काही शाळा महाविद्यालयांमध्ये येणारे किंवा शिक्षितच असणारे नाही आहेत, काही ड्रॉपआउट सुद्धा आहेत त्यांच्याकडे, परंतु शिकणाऱ्यांमध्ये सुद्धा हे प्रमाण आहे. मग असं शिक्षण काय कामाचं जे आपल्याला चांगला नागरिकच मिळवू शकत नसेल. त्यामुळे मला वाटतं की जेव्हा आपण शाळेमध्ये एखाद्या मुलाला चांगले गुण मिळाले म्हणून त्याचा सन्मान करतो, तसाच सन्मान एखादा व्यक्ती चांगला वागतोय, आदर्श वागतोय म्हणून सुद्धा केला जायला हवा. आणि त्यानं जर पुन्हा चुकीचं वागणाऱ्याला वाटेवर आणण्यासाठी मदत केली असेल, हँड होल्डिंग केलं असेल, मला वाटतं त्याचा सुद्धा सन्मान व्हायला हवा. तुमचे ॲन्युअल डेज होत असतील, ही जी गोष्ट आहे ना की बिकमिंग गुड ह्युमन बिंग. माझे वडील मला लहानपणी सांगायचे, माझ्यावरती कधी शिक्षण किंवा इतके मार्क पडले पाहिजे वगैरे असं धरून कधीच बंधन नव्हतं. माझे वडील 10वी शिकलेले आहेत, पण ते मला म्हणायचे की बेटा तुला आम्ही का शिकवतो, कारण तू एक चांगला नागरिक बनावस. मला वाटतं की आज सुद्धा शाळा, तुम्ही जर चांगले नागरिक असाल ना तर तुम्ही चांगले सायंटिस्ट बनालच, तुम्ही चांगले नागरिक असाल तर तुम्ही चांगले शिक्षक बनालच, तुम्ही चांगले नागरिक असाल तर तुम्ही चांगले व्यावसायिकही बना, किंवा जे क्षेत्र तुम्ही निवडाल त्यामध्ये तुम्ही चांगलं कराल, कारण तुमच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे. प्रत्येक माणसाकडे बेसिक बुद्धिमत्ता आहे. मला वाटतं सगळ्यात बेसिक त्याच्याकडे काय असायला हवं तर ते चांगलं असायला हवं, जे कुठेतरी कदाचित कमी प्रमाणामध्ये ॲप्रिशिएट होतंय किंवा त्याकडे आपण लक्ष देत नाही आहोत. आणि म्हणून आज आपल्याला पूर्ण सामाजिक स्तरावरती 10 वर्षांपूर्वी परिस्थिती होती, 20 वर्षांपूर्वी परिस्थिती होती, त्यापेक्षा अतिशय वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळते. त्यामुळे मला वाटतं की या गोष्टीवरती आपण भर दिला पाहिजे. मी थोडंसं जास्त पोलिसींकडे कदाचित जात आहे, परंतु कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये जाऊन या गोष्टी जर मी बोलले नाही तर मी कर्तव्य कसूर केलाय की काय असं मला वाटतं. त्यामुळे माझे मुद्दे हे शेवटाला इथेच येऊन पोहोचतात. आपलं महाविद्यालयाचं नाव हे जसं मी सुरुवातीलाच सांगितलं, अनेक वर्षांपासून मी ऐकत आली. अगदी जेव्हा मी आता LLB साठी ॲडमिशन पुन्हा घेतलं मागच्या वर्षी, तेव्हा सुद्धा मी चेक केलं की नवरोजची वाडियामध्ये हा कोर्स आहे का, आणि तो काही मला दिसला नाही. मॅडम शेजारी बसून आताही कन्फर्म केलं. तुम्ही मॅमना विचारलं सुद्धा की मॅडम आहे का आपल्याकडे लॉ, कारण माझ्याकडून नजरेतून सुटला असं झालं का. मॅडम कन्फर्म होती की मुंबईमध्ये आहे, पुण्यामध्ये नाही आहे. त्यामुळे त्या कॉलेजचं नाव, त्याची क्रेडिबिलिटी निश्चितच इतकी मोठी आहे की माझ्यासारख्या कधीतरी भेट दिलेल्या विद्यार्थ्याला सुद्धा पुन्हा त्याचं विद्यार्थी व्हावंसं वाटतं. त्यामुळे या कॉलेजचं हे चांगुलपण, हे वेगळंपण असंच टिकू देत. त्याचं तुमच्या सगळ्यांचं खूप मोठं श्रेय आहे यामध्ये, ह्याचं हे वेगळंपण टिकून आहे ते असंच टिकू देत, अजून भरू देत, अजून लख आणि कठोर होऊ देत, अशा खूप शुभेच्छा देते. आणि पुनश्च एकदा या कार्यक्रमामध्ये मला सहभागी करून घेतल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते. एक एव्ही इथे दाखवण्यात आला थोड्या वेळापूर्वी, तो फारच वेल रिसर्च होता. यातले अनेक फोटोज माझ्याकडून हरवलेले होते, यांना हे कुठून माझ्या फॅमिलीकडूनच मिळाले असतील ऑफकोर्स, ते माझे चाइल्डहुड फोटोज आहेत, बट द पर्सन मस्ट हॅव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट दोज फोटोज. एकेकाळी ते माझ्याही मोबाईलमध्ये होते, बट आय चेंज द मोबाईल आय समहाऊ लॉस्ट दॅम. सो गुड ओल्ड मेमरीज. त्यातला एक जो निळ्या रंगाचा सर्टिफिकेट देतानाचा फोटो आहे तो नवरोजची वाडियामधला फोटो आहे. त्यासाठी सुद्धा खूप सगळ्यांचे धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, ma'am, for accepting our invitation and gracing the occasion with your presence and speech. When a woman plays the role of both a teacher and a mother, officers like ma'am are born. Your words are truly motivational to all of us, for we too are both teachers and parents. And as ma'am rightly pointed out, as teachers, we need to keep our students away from drugs, mobiles and other activities that pose a threat to their career. Last but not the least, as ma'am reminded us, we need to be good human beings before everything. Thank you, ma'am. We now move on to the next part of the program, and I request the chief guest of today's program, Honorable Deepa Munde Madam, to address the audience. Good evening, everyone. Guest of honor of this function, Tejasvi Satpute, तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे संख्या श्री एस.स. सर, प्रिन्सिपल महोदय सर, प्रिन्सिपल आयएएस सर,
महाराष्ट्र कॅडरमध्ये सर्व्हिस सुरू झाल्यानंतर इंग्लिशमध्ये कसं बोलायचं ते पण लक्ष द्यायचा मी विसरतो. बिकॉज आमच्या डे टू डे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये फक्त आपण मराठीत बोलतो, मराठीमध्येच भाषण होतात, मराठीमध्येच सगळे कार्यक्रम होतो, मराठीमध्येच आपला पत्रव्यवहार होतो. जिथे इंग्लिश कर्नाटकमध्ये वापरलं जातं, आपण महाराष्ट्रामध्ये अजिबात इंग्लिश बोलण्यामध्ये वापरतच नाही. शब्दसुद्धा आता हे शब्द म्हणून मी वापरते. कर्नाटकमध्ये वर्ड्स फॅन, कर्नाटकमध्ये फॅन वापरतो, पण इथं मी पंखाच म्हणते. सो मग त्याच्यामुळे इथं सगळं मी आधी मी त्यांना सांगितलं की आम्ही सगळे इंग्लिशमध्ये स्पीच देणं सर विसरलेलं आहे, म्हणून मी ऑलरेडी त्यांना कल्पना दिलेली आहे. इंग्लिश प्रोफेसर आहे, थोडंसं घाबरावं लागतं. सो सर्वात घाबरणारे फॅकल्टी जे असतात दॅट इज लँग्वेज फॅकल्टी. म्हणजे आम्ही घाबरतोच. लँग्वेज फॅकल्टी इज द स्ट्रिक्टेस्ट फॅकल्टी आय मस्ट ॲडमिट. बिकॉज शाळेमध्ये सुद्धा आमचे कन्नड होतं, इंग्लिश आणि संस्कृत. सो दे वर द स्ट्रिक्टर वन्स कम्पेअर्ड टू द अदर टीचर्स. का बाकी टीचर शिक्षकांना ते मनात भीती होती की सब्जेक्ट डिफिकल्ट असेल तर मग आपण स्टुडंटला शिक्षक आवडत नाही. त्याच्यामुळे ते थोडंसं कमी ह्याच्यामध्ये असतात. बाकी लँग्वेजवाले तरी थोडी टाईट करून मारामारीच असतो. हा एक जरी विनोदाच्या गोष्टी जरी असेल तरी सुद्धा हा एक कटू सत्य किंवा बरोबर सत्य आहे की नाही. दिस इज द वेल डिफरंट टाईम. आजच्या या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मी पुनश्च एस.स सरांचे खूप 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 अभिनंदन करते. खूप मोठा कार्यकाळ त्यांनी या विभागामध्ये काम करत आहेत आणि अजूनही करत आहेत. भरपूर ट्रस्टमध्ये आणि भरपूर कमिटीजमध्ये ते मेंबर आहेत. खरोखर दिस इज अ रिअल कॉन्ट्रिब्युशन दॅट यू आर गिव्हिंग टू द सोसायटी सर. इट्स अ रिअली ग्रेट थिंग दॅट वी आर एबल टू हिअर ऑल्सो. आणि विशेषतः वाडिया कॉलेजला पण मी एक अभिनंदन पण करते की असं तुम्ही एमिनंट पर्सनॅलिटीजना या ठिकाणी बोलवून सत्कार करतात. याच्यापेक्षा मोठा फाउंडेशन डे काय आहे ते felicitating the great personality who is alumni and who is also the faculty and who is continuing to be contributed to the society. It's really a very great thing. मी जास्त वेळ घेणार नाही. शिक्षकांचे महत्त्व वगैरे आपल्याला आता ऑलरेडी मॅडमने भरपूर सांगितलेलं आहे. पण ॲज अ डिपार्टमेंट म्हणून, ॲज अन ऑफिसर म्हणून शासनाकडून काही अपेक्षा असतो. त्या अपेक्षाच्या मी या ठिकाणी मागणी करते. बिकॉज आपण कर्तव्य सोडून बाकी काही बोलण्यामध्ये काही जास्त हे राहत नाही. बिकॉज तुम्ही सगळेजण आहात रेग्युलरली डे टू डे कॉलेजच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या बाबतीमध्ये किंवा प्रोग्राम्सच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला डिस्कशन होत असतो. परंतु शासनाकडून जेव्हा आपण ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द गव्हर्नमेंट आपण येतो तर वॉट एव्हर द मेसेजेस आय नीड टू गिव्ह, व्हॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसायटी. बिकॉज अल्टिमेटली शिक्षक, टीचर्स, फॅकल्टी, कॉलेज हा एक संपूर्ण हे जे इकोसिस्टम आहे, या इकोसिस्टममधूनच आपलं सोसायटी तयार होतो. यू आर हॅविंग द डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन द सोसायटी बिकॉज यू आर ट्रेनिंग द स्टुडंट्स इन दॅट वे. मग आपण सोशल इश्यू, सोशल प्रॉब्लेम्स वगैरे बोलतच असतो. परंतु माझ्या सर्वांना विनंती आहे की जनरली आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनच्या बाबतीमध्ये क्लासेस घेतलं जातं. व्हॉट आय वॉन्ट टू स्ट्रेस हिअर इज फंडामेंटल राईट्स प्लस फंडामेंटल ड्युटीज. बिकॉज फंडामेंटल ड्युटीज इज द मेन क्रक्स. फंडामेंटल राईट्स सगळ्यांना भरपूर अवेअरनेस झालेली आहे. फंडामेंटल राईट्सच्या बाबतीमध्ये सगळ्यांना त्याचा पुरेपूर वापर वगैरे ते सुरू आहे. परंतु फंडामेंटल ड्युटीजच्या बाबतीमध्ये कुठेतरी आपण विसरतो असं मला वाटतं. जेव्हा तेजस्वी मॅडम पण म्हणत होते की व्हॅल्यूज काय असायला पाहिजे. when we directly correlate the values, then we should directly insist on the fundamental duties that each and every citizen of the country should follow. Because duties express what we have to do, what a good citizen has to do. आपण जेव्हा म्हणतो की आमच्यासाठी काय केलं, अशा म्हणण्यापेक्षा स्टुडंटनी सोसायटीसाठी काय केलं, समाजासाठी काय केलं, मग हा समाजासाठी काय करायला पाहिजे, दॅट इज मेन्शन इन द फंडामेंटल ड्युटीज. आपण जेव्हा शासकीय प्रोग्राम घेत असतो त्याच्यामध्ये आपण बेसिकली जे कॉमन गोष्टी आहेत ते कुठेतरी आपण पुन्हा आपण स्ट्रेस केलं पाहिजे असं मला वाटतं. बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द मोबाईल फोन ऑल्सो, मॉरल व्हॅल्यूजच्या बाबतीमध्ये जे आहे दॅट इज डिक्रीजिंग इन द सोसायटी. त्याच्यामुळे मॉरल व्हॅल्यूज इन्क्रीज करायचे असेल तर छोटी छोटी गोष्टी जरी असल्या तरी सुद्धा ते कॉलेजेसमध्ये, कॅम्पसेसमध्ये हे इन्सिस्ट व्हायला पाहिजे. आपण ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह म्हणा, सेव्ह वॉटर ड्राईव्ह म्हणा, सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी म्हणा. आय वुड लाईक टू पर्सनली रिक्वेस्ट की तुमची कॅम्पस मोबाईल फ्री कसं असली पाहिजे. हाऊ द कॅम्पस विल बी ड्रग फ्री कॅम्पस
if not all the days, at least some 2 days or 3 days असं काहीतरी मोहीम तुम्ही राबवलं, कॅम्पस स्ट्रिक्टली हे फॉलो केलं तर नक्की याच्यामध्ये भरपूर बदल आणू शकतो असं मला वाटतंय. ॲज ऑफ नाव बिकॉज मी भरपूर ठिकाणी गेले असताना मला दिसतं अक्षरशः की समोर व्यक्ती कोण चाललं ते कळत पण नाही, मोबाईल मध्ये असं बघत असतात. ते डोंट इव्हन रिअलाइज की इथून गाडी चालली का, इथून माणसं चालली का, नथिंग. त्याच्यामुळे मोबाईल फ्री झोन आपण करू शकत असतं तर इट इज अ व्हेरी व्हेरी गुड थिंग. ड्रग फ्री कॅम्पस एक माझी रिक्वेस्ट आहे, बिकॉज नशामुक्त भारत अभियानामध्ये आपण भरपूर कामकाज करतोय. आता माझ्याकडं समाज कल्याण विभाग आहे, त्याच्यामध्ये भरपूर प्रोग्राम्स आहेत द्यायला लागेल. मग त्याच्यामध्ये नशामुक्त भारत अभियानची पण एक खूप मोठा अवेअरनेस सेशन आपण कंडक्ट करतोय. मागे एक प्रोग्राम पण मी या ठिकाणी आधी इथंच आपण घेतलेलं इंग्लिश स्टुडंटसाठी. मग अशी माझी विनंती आहे की फॅकल्टीकडून कॅम्पसकडून अशा कार्यक्रम तुम्ही घेतलं पाहिजे. सो दॅट विल ॲड ऑन टू द व्हॅल्यू एज्युकेशन. तर व्हॅल्यू एज्युकेशनला वेळच नाही. काय होतं 8वी पासून आता बिकॉज ऑफ दॅट IIT नीट प्रिपरेशन, JEE प्रिपरेशन 8वी पासूनच मुलं त्या अभ्यास, त्याच्यामध्ये ते ऑनलाईन मटेरियल काढणे, त्याच्यामध्ये अभ्यास करणे, ऑनलाईन लेक्चर्स ऐकणे. मग व्हॅल्यूज कोण सांगतंय? व्हॅल्यूज ऐकायला किंवा व्हॅल्यूज फॉलो करायला वेळच नाही. सो अशा कंटेंट, स्टडी कंटेंट म्हणा, ऑनलाईन कंटेंट म्हणा, त्याच्यामध्येच जास्त फरक. ॲज अ पेरेंट्स ऑल्सो कॉन्सन्ट्रेट मोर ऑन द कोचिंग क्लासेस, ट्युशन क्लासेस, हे करायचं, ते करायचं, ह्या एक्झाममध्ये द्यायचं. पण मॉरल व्हॅल्यू सुद्धा त्याला कुठेही स्थानच नसल्यासारखं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे जेवढं जास्त वेळ ते कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी राहतात तेवढं जास्त वेळ कॅम्पस ऑल्सो शुड स्पीक. फॉर एक्झाम्पल आता इथं जरी असेंब्ली हॉल असेल तर इट शुड स्पीक, द वॉल शुड स्पीक, द वॉल शुड स्पीक द व्हॅल्यूज. ॲटलिस्ट काही वाचून तरी ते फॉलो करतील. अशा पद्धतीने गोष्टी आपण कॅम्पसने राबवायला सुरू केली तर नक्की आपण सोसायटीमध्ये बदल आणू शकतो. बिकॉज विदाउट द स्टुडंट्स इन्व्हॉल्वमेंट वी कॅनॉट ब्रिंग चेंजेस इन द सोसायटी. अल्टिमेटली त्यांच्याकडूनच हे बदल घडून आणायचे आहे. त्याच्यामध्ये तुमचे खूप मोठं वाटा आहे. त्याच्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की या पद्धतीचे कार्यक्रम तुम्ही राबवलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये यू डिक्लेअर युअरसेल्फ की या पद्धतीने आपण कार्यक्रम राबवून द कॉलेजेस शुड गेट डिक्लेअर इन दॅट सेन्स. शेवटी मला हे सांगायचं आहे की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भि मा ते सर्वस्व कर्मणि. कर्म करायचंच आहे, आपल्या भाग्यात जे आहे. वी शुड नॉट वरी अबाउट द रिझल्ट्स, बट अल्टिमेटली द आउटकम विल कम फॉर द एफर्ट्स व्हिच वी आर मेकिंग. आपण कोणाकडूनही काही अपेक्षा ठेवत नाही, पण आपण काम करतच राहतो. पण ते कामाच्या कुठेतरी त्याची पावती त्या ठिकाणी असतो. आणि शिक्षक आमच्या खूप मोठं कॉन्ट्रिब्युशन सोसायटीमध्ये आहे आणि असेच राहणार आहे. विदाउट यू द फ्युचर ऑफ द कंट्री विल नॉट बी बेटर. इट इज यू विल बी रिअली कॉन्ट्रिब्युटिंग बिकॉज स्टुडंट्स आर इन युअर हँड्स. सो दिस इज माय अल्टिमेट रिक्वेस्ट. आणि मला इथं बोलवलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप शुभेच्छा. आणि वाडिया कॉलेजच्या 94th फाउंडेशन डे आहे. खूप चांगलं वाटचालीमध्ये तुम्ही सगळेजण आलेले आहेत. पुढेही तुमची खूप वाटचालीसाठी, तुमची वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, ma'am, for sharing your thoughts and experiences on the occasion of our Foundation Day. As ma'am rightly pointed out, our fundamental duties are ours, but we also need to abide by our fundamental rights are ours, but we need to abide by fundamental duties too. Ma'am, we also a dedicated coordinator for the Green Club, and we take all these measures to keep our campus eco-friendly. And last month we also had a joint program which was conducted by the Customs Commissionerate along with the NSS department of our college. On the occasion of Drug Free India, we had a workshop which was conducted by them just last month. And thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts with us. As we come to the conclusion of the program, I request our Vice Principal, Professor Dr. Ayyere sir, to present the vote of thanks. Very warm good evening, all of you. Respected guest of honor, chief guest, honorable trustees of Modern Education Society, distinguished dignitaries, respected principal, my vice principal colleagues, dean, heads of the various departments, faculty members, non-teaching staff, students, and all the esteemed guests present here. It is my privilege and honor to propose
propose the vote of thanks on this memorable occasion of our 94th College Foundation Day. First and foremost, I express my sincere gratitude to our respected guest of honor, Teachasri Satpute Madam, Additional Commissioner of Police, Pune City Police, and our chief guest, Srimati Deepa Madhur Madam, Munde Madam, Commissioner, Social Welfare Department, Government of Maharashtra, for gracing this special occasion with their valuable presence and inspiration thoughts. Madam, your words have truly enriched this celebration and motivated all of us. मित्रों, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सध्या अशी परिस्थिती आहे की ज्याच्या पायाशी नतमस्तक व्हावं किंवा त्यांचा आदर्श आपण घ्यावा असे पाय सध्या शोधावे लागत आहेत. समाजात अशा आदर्शांची कमतरता असताना श्रद्धेने आपण कोणापुढे किंवा कोणापुढे नतमस्तक व्हावं आणि नंतर आपल्याला कळतं तो तर भंगी आहे अथवा भोंदू आहे अथवा स्वार्थी आणि भ्रष्टाचारी तरी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोणाचा तरी आदर्श घ्यावा अशा ह्या दोन सावित्रीच्या लेकींना आपण आपल्या महाविद्यालयामध्ये आज प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलेलं होतं. आणि मॅडम, तुम्ही खरोखर आदर्शवत आहात समाजासाठी. असे प्रामाणिक संवेदनशील अधिकारी मिळणं आज दुरापास्त होत असताना आपण बघत आहोत की किती असंवेदनशीलता अधिकाऱ्यांमध्ये आलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा पोलीस विभागात काम करत असताना सातपुते मॅडम या आपल्या समाजासाठी, युवकांसाठी आदर्श आहे. I would also like to extend our special thanks to Principal Dr. N.M. Sir for accepting the Eminent Guardian Award 2026. So your presence, contribution and dedication all throughout will serve as an inspiration for the generations to come. I extend my heartfelt thanks to our respected trustee, Principal Dr. Ashok Kandak Sir, Professor Sachin Sanam Sir, and our respected Principal Dr. Bahule Sir for their excellent leadership, constant encouragement and invaluable support in organizing these memorable events. I am also sincerely thankful to our respected CFO, Sri R. Ganeshan Sir, COO Dr. Alka Mahajan Madam for their valuable support and cooperation. I express my gratitude to all the dignitaries, principal, vice principals of the sister institute, Dr. Randhir Madam, Dr. Dadas Sir, former guardians, retired faculty members of Vadia College, invited guests, faculty members, non-teaching staff, and students whose valuable contributions have made this program a great success. I would like to appreciate the sincere efforts of the organizing committee and everyone who worked behind the scene, from planning, coordination to arrangement and execution. Your dedication, commitment, and teamwork are truly commendable. Heartfelt thanks to Dr. Padmini Mane for comparing this beautiful program so gracefully and effectively. A special word of appreciation goes to our dear students, ex-guardians, for their enthusiastic participation and wholehearted involvement in this celebration. Finally, I thank each and every person present here for taking the time to join us and for making this Foundation Day celebration truly memorable. Once again, thank you all of you. Thank you all of you for your gracious presence, valuable support and cooperation. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. With the permission of the class, I now the program is over. Thank you, ladies and gentlemen. एक बाईट एक फोटो असेल पप्पा चालू करा माहिती पप्पा तिथं फोटो टाकतात हा चालू हो शीट